Before even starting the video, I want to address that. हामी जतिसुकै एज बढ्यो भने इफ तपाईँको चाइल्डहुड चाहिँ वाज स्पेन्ड इन कार्टुन क्यारेक्टर्स अनि त्यसपछि सुपर हिरोजहरूमा बितेको छ भने द्याट यु आर नेभर गन गो ब्याक इन्टु नट लभिङ देम एन्ड नट केयरिङ अबाउट देम हुने रहेछ क्या. सो द्याट इज इट इज वाट इट इज. सो अब किन भनिकन लेट्स कन्टिन्यू इन्टु दिस भिडियो. What's up beautiful people, it's Aenish. In this video I'm going to be talking on how you can make a desired wall art just like as I have done mine. So give it a thumbs up so that I can know that you are interested in making this one after watching this video. यो overall process चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसमा सिम्पली मैले आफ्नो पेज प्रिन्ट गरेँ सिल्भर पेजहरू अनि त्यसपछि आई कट ओभर द पेजेस अनि फेरि मैले पेजलाई स्टिक गरेँ ब्ल्याक चार्ट पेपरमा अनि फेरि मैले रिडु द सेम प्रोसेस गरेँ. त्यो प्रोसेस एकदमै हेक्टिक प्रोसेस हो. त्यो प्रोसेस त्यसरी चाहिँ नगर्नु होला. सिम्पली मैले यो भिडियोबाट लर्न गरेको पार्ट चाहिँ यही थियो कि द्याट सिम्पली मैले यदि त्यो पेजेसहरू नै सिधै मैले चार्ट पेपरमा ग्लु गरेर सिधै काटेको भए द्याट वुड बी लेस टाइम कन्ज्युमिङ देन आई वाज डुइङ बिफोर. सो वाज द पार्ट आई वान्टेड टु पोइन्ट यु फर यु गाइज सो द्याट यु वोन्ट मेक मिस्टेक्स जस्ट एज आई हेभ मेड. सो यति नै हो. अनि सिम्पल आफ्टर कटिङ ओभर द प्रोसेस सिम्पली हाम्रो सबै काम सकिएको जस्तो हो. अब त्यसपछि बाँकी भनेको जस्ट पुट द डबल साइड टेप ओभर द ब्ल्याक चार्ट पेपर अनि जस्ट स्टिक टु द वालहरू केही फ्रेमहरूमा. ओभरअल सेटिस्फाइड विथ अल द प्रोसेस द्याट आई हेभ मेड एन्ड फाइनल प्रडक्ट. सो बेसिकली द्याट इज फर दिस भिडियो एन्ड इफ यु गाइज इन्जोयड दिस टाइप अफ भिडियो देन मेक स्योर टु गिभ इट अ थम्स अप टु कमेन्ट इफ तपाईँलाई के प्रब्लम आएको छ भने वाल आर्ट बनाउँदाखेरि एन्ड डु सब्सक्राइब फर मोर इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड इन वाचिङ अपकमिङ भिडियोज अल्सो. सो पिस आउट.